This is Goutam sir once again with you. Good evening, Dipannita. Is everything okay, Dipannita? Okay. Good evening, Shanchita. Good evening. I'm very honored to see your instant response, both of you. Thank you. Is everything okay with you, Dipannita and Shanchita? Is everything okay? Okay. Good evening, Priyanka. Good evening. Okay. Good evening, Rimita. Today we are going to, start where we left in the previous session on American literature. Thank you, Piali. Good evening. Very good evening. Yes, I'm fine. What's about you? What's about you? Get set net. Sion, good evening. Good evening, Ayush. Okay. Very good evening. Okay. We have to wait because I am 2 minutes running ahead of time. Okay. Okay. Also well. Thank you. Have you, gone through the notes that I asked you to note down in the previous class? তোমরা সবাই পড়েছো? আগের দিনে আমি যেগুলো লিখতে বলেছিলাম তোমাদেরকে, হ্যাঁ? গুড ইভিনিং। ইয়া, বিচি। বেশ, আগের দিন সব পড়াশোনা হয়েছে? ওকে। শ্রেয়া, গুড ইভিনিং শ্রেয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ পিয়ালি। Thank you, Get Set Net. Okay. Good evening, Shreya. Good evening. Okay. Today we are going to, conclude our session on the brief history of American literature, because in actually these two classes, what I've been trying to give you a brief overview about the different ages and the writers and the thoughts of the American literature. Okay. So this brief introduction, this brief overview will definitely inspire you to, go deep into the different, ages, periods of the history of American literature. Okay. And that is why I have decided to keep things very, very brief and concise. Okay. Okay. Very good evening, Shadab Malik. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Tamanna, have you joined the session? Okay. Who is it? Saddam Malik, brother? Who is it in the name of Saddam Malik? May I know your name, please? Okay. So, should I start the session? But before I start, let me know, am I properly audible to you? তোমরা সবাই ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছ তো? Am I properly audible to you? Please respond. Okay. Okay. Thank you, Deepanita. Thank you, Ramita. Thank you. Okay. So today we shall start from where we left in the previous session. Okay. Towards the end of the session, Pew, good evening, Pew. You remained absent in the previous session, I think. Did you join the previous session? Pew? Okay. So we shall definitely go for the question answer session towards the end of today's session. But right now, I shall I shall talk about the next phase, the next period of American literature, that is the American Renaissance. So, my dear brothers and sisters, I will ask you to make
headline with the American Renaissance. Please write down the American Renaissance. The American Renaissance within bracket 1828 to 1865. Okay, you write down 1828 to 1865. 1828 থেকে 1865. Now, this age, this period is called the American Renaissance. Why is it called the American Renaissance? Actually, Renaissance means what? Renaissance means what? Awakening, new awakening. It means introduction of positive and fresh ideas, awakening of consciousness. Okay, awakening of consciousness, awakening of fresh, positive, constructive ideas, or the emergence of constructive ideas, positive ideas, fruitful ideas. American literature, yes, Nabojagaran, right, Dipandita. American literature age phase 1828 to 1865 age phase 30s 40s 50s age phase এই সময় নতুন নতুন আইডিয়া, ইউনিক আইডিয়া, আবার বলছি ইউনিক এবং অরিজিনাল আইডিয়া, এগুলো কিন্তু আমেরিকান লিটারেচারে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইট মিনস নিউ আইডিয়াস, ফ্রেশ আইডিয়াস এন্ড থটস, গুড ইভিনিং রিয়া, started to penetrate into the very galaxy of American literature. Understand? American literature আকাশে হঠাৎ করে নতুন নতুন কিছু চিন্তাধারা, পজিটিভ কিছু চিন্তাধারার কিন্তু আগমন ঘটতে শুরু করে। For example, liberty, democracy, freedom. So these noble ideas, these noble Western ideas started to enter the very world of American literature. Okay, good evening, Amit. তাই এই এজটাকে বলা হচ্ছে, এই পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে 1828 to 1865, এই পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে আমেরিকান রেনেসাঁ। Okay, the major things definitely will be freedom, individual freedom and democracy, individual freedom and democracy, liberty, okay, nature and spirituality. All these things came to be highlighted in the literature of this period. Now I will ask you to write down the major writers and their works, major writers and works who belong to this period of American literature. Please write down Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Please write down the name. আমরা আজকে খুব তাড়াতাড়ি টোটাল এজ গুলো, পিরিয়ড গুলোকে কমপ্লিট করব, কভার করব, কেমন? বেশ, Ralph Waldo Emerson. অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে প্রথমে বাউন্ডারিটা তৈরি করতে হবে, আমেরিকান লিটারেচারের বাউন্ডারিটা, অর্থাৎ যে যে এজ গুলো রয়েছে, তার যে মেন থটস, আইডিয়াস গুলো রয়েছে, সেগুলোকে কভার করে ফেলতে হবে। তারপর আমরা প্রয়োজন মতো, আমাদের মতো করে এক একটা এজকে নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীকালে, কেমন? তা রাইটার গুলো লিখে নাও। প্রথমেই যার নাম তোমাদেরকে লিখতে বলবো, Ralph Waldo Emerson. This is the name you are all familiar with. Ralph Waldo Emerson, E-M-E-R-S-O-N, Ralph Waldo Emerson. I think the students of West Bengal, you should know the name of Ralph Waldo Emerson. Am I right? তোমরা নিশ্চয়ই Ralph Waldo Emerson এর নাম শুনেছো। You should have, you should, and you should have. Yes, good evening, Amit. Good evening. Ralph Waldo Emerson, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। ক্লাস 9-10 এর কোনো একটি টেক্সটে কিন্তু রয়েছে Ralph Waldo Emerson. Can anybody please tell me the name of the text that you have read? Fable. Yeah, fable. Very good. Very good. Okay, then comes, please write down, then comes Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Thoreau. Henry David Thoreau. Those who have joined late, I'll request you to please interact with me. কোয়েশ্চেন আনসারের মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে পড়াশোনাটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ আমরা এখানে পড়াটা তৈরি করব। This is not just a lecture that you will just see it, you will just watch and listen to me. No, you have to participate in the session, you have to participate in the interaction. Okay, so Henry David Thoreau. Okay, next important writer, Nathaniel Hawthorne. Very important, Nathaniel Hawthorne. Nathaniel
Nathaniel, Nathaniel Hawthorne, Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, and is famous for the Scarlet Letter. হাইফেন দিয়ে তার একটি বিখ্যাত রচনার নাম লিখে নাও, এটা খুব আসে। এবং this is a very famous work, very prominent work of Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter. The Scarlet, Scarlet, Scarlet Letter, Letter, Scarlet Letter. Okay, now another important figure from this period, I will ask you to write down, please write down Herman Melville. Herman, Herman, Herman Melville, Melville, Herman Melville, and is known for Moby Dick. His famous work is Moby Dick. Moby Dick, hyphen দিয়ে লিখে নাও, Moby Dick, MOBY hyphen দিয়ে DICK, Moby Dick. Okay, Moby Dick. So these are very prominent and leading figures of American literature. এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমাদেরকে কিন্তু সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরি করতে হবে। তাদের যে লিটারি ওয়ার্কস, তাদের স্টাইল, তাদের স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডস, অ্যাচিভমেন্টস, we should know about all these details. So next important writer is Walt Whitman. This is very much in your syllabus, I believe. In undergraduate syllabus of Vidyasagar University, you will definitely find this point. Walt Whitman. Walt Whitman. Walt Whitman. Whitman. Walt Whitman. Yes, Walt Whitman. And he is basically known for his famous poem, Oh Captain, My Captain. Walt Whitman. Okay. Another important poet is Emily Dickinson. Please write down another important figure, Emily Dickinson. Emily Dickinson. This is very much there. Yes, Oh Captain, My Captain. Good, Shreya. You have read it. Emily Dickinson. Yeah, lyric. She is known for her lyrics. Emily Dickinson. Dickinson. Emily Dickinson. And Emily Dickinson is, her poems are very well known. Yes. You have to actually, since you are students of English literature, you have to read the poems of Kamala Das, Jayanto Mahapatra. You have to read the poems of Emily Dickinson also. Yes, Nasrin, you are right. Emily Dickinson, then Sylvia Plath. Okay, because their poems are, all charged with feminine issues and feminine sensibility. Okay, Emily Dickinson is an important figure. Okay, now another important period that comes after the American Renaissance is the realistic period. Now please make a headline, the realistic period. The realistic period. The realistic period from 1865 to 1900. And this is very important. This is very, very important. Realistic. I have to, tell you something that paved the way for this realistic period. Understand? এখানে আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তোমাদেরকে বলতে হবে, যে ঘটনাটা এই রিয়ালিস্টিক পিরিয়ডটার পেছনে কিন্তু অবদান রেখেছে। So what is that event? What is that historic moment that is very, very important to get an idea about the realistic age, the realistic period of American literature? Actually, this is the event called, this is the historic moment called the American Civil War. American Civil War. Now, before I tell you something about the American Civil War, please tell me the name, the important figure who is associated with the American Civil War. Because Walt Whitman has talked about this important political person in his famous poem, Oh Captain, My Captain, who was a leader, who was a leading figure, who was a father figure of the American Civil War. Who is that political person that I'm referring to? I'm actually talking about. Yes, Shreya, you are right. Fantastic. Abraham Lincoln, President Abraham Lincoln, the man behind the American Civil War. Yeah, Abraham Lincoln. Very good, Abraham Lincoln. Now, what is American Civil War? Grihojuddha, American Civil War. Actually,
It was a conflict. It was a conflict. It was a war between two parts of the United States of America, north part and the southern part. So it was a conflict between North America and South America. Okay. Now the North America is basically called the Union. It is basically called the Union, and the South, agrarian South, is called the Confederacy or the Confederates. Okay, North America, Union, and yes, and the Southern America, agrarian America, is called the Confederacy. Why Confederacy? Because it was a confederacy of 11 states. It was a confederacy of 11 states. I will definitely ask you to write down the names of those states. So, North America, please be mindful. Huh? North America it was an industrial region. তাহলে নর্থ আমেরিকাটা অর্থাৎ যাদেরকে বলছি আমরা ইউনিয়ন, okay, North America was, or the northern states rather, was industrialist. It means it was highly industrial area, and as a result it was able, or the northern states saw the development of industry, development of manpower. There was huge factories for weapons. যেহেতু নর্দার্ন স্টেটস ও দ্য ইউনিয়ন যেটাকে আমরা বলছি শিল্প কলকারখানায় ভরা, সেখানে কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রচুর কারখানা ছিল। And since it was totally an industrial region, it was economically very affluent. যেহেতু শিল্প কলকারখানায় প্রচুর রয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্রের কারখানাও ছিল সেই সময়, আর শিল্পের উপর নির্ভর করে এই নর্দার্ন স্টেটস গুলোর যে ইকোনমিক কন্ডিশন সেটা কিন্তু অনেকটাই ভালো ছিল। On the other hand, what happened in the southern states is that the southern states were purely agrarian. It means they largely depended on agriculture for economy. তাহলে নর্দার্ন স্টেটস ডিপেন্ড করতো ইন্ডাস্ট্রির উপরে, and southern states গুলো ডিপেন্ড করতো কিন্তু এগ্রিকালচারের উপরে। Okay, and that is why economically northern states were very much in a comfortable zone. Northern states were in a very comfortable zone because they were industrial. There were factories for weapons to participate in war, and they were economically very affluent. Okay, now on the contrary, since the southern states depended on agriculture, they were not economically sound, they were not economically stable, and as a result they had to exploit slaves. তারা কিন্তু দাসদেরকে exploit করতেন, and they actually they focused on they focused on exploiting the slaves more and more. তাই স্লেভারিটা ছিল তাদের কাছে একটা ইকোনমিক অ্যাডভান্টেজ, ইকোনমিক প্রফিট, বিকজ দে ওয়্যার নট ইন্ডাস্ট্রিয়াল, দে ওয়্যার টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন এগ্রিকালচার। তাই ইকোনমিক স্টেবিলিটির জন্য তারা কিন্তু স্লেভারিটাকে, দাসত্বটাকে তাদের একটা বলতে পারি অকুপেশন, তাদের একটা প্রফেশন হিসেবে তারা কিন্তু দেখতেন। And as a result, more and more people were exploited, more and more slaves were exploited. At this juncture, Abraham Lincoln, who was actually a leading figure of northern states, who was a leader of the northern states, he was elected president, and he wanted to abolish slavery. He wanted to actually put a stop to the evil practice. He wanted to put a stop to to reduce the rate of slavery. Okay, he wanted to restrain, he wanted to rein
the very spirit, the very speed with which the southern states were approaching and promoting slavery. যেভাবে সাউদার্ন স্টেটস গুলো বা কনফেডারেসি, যেটাকে বলছি কনফেডারেসি অফ 11 স্টেটস, তারা যেভাবে স্লেভারিটাকে প্রমোট করছে, স্লেভারিটাকে বাড়ানোর কথা ভাবছে, সেই স্লেভারির যে গতি, সেই গতিটাকে লাগাম টেনে দিলেন কে? আব্রাহাম লিঙ্কন। এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আব্রাহাম লিঙ্কন ইজ recognized, is looked upon, is worshipped as father. He is the father figure to the people of America. Why? Because of his contribution, because of his uh, high-handed and capable and well-balanced leadership in the Civil War, that United States of America was able to integrate themselves. তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য, নেতৃত্বের জন্যই কিন্তু ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইউনাইটেড থাকতে পেরেছিল, ইউনিফাইড থাকতে পেরেছিল। ইফ ইট ওয়াজ দ্য কনফেডারেসি, if the confederacy or the southern states were able to defeat the northern states, then we would see a completely different picture of the United States of America in 2025. But it was not to be, because of the high-handedness, because of the worthy leadership of the President Abraham Lincoln. And that is why Walt Whitman has offered a devotional worship to the father figure Abraham Lincoln in his poem, "O Captain, My Captain." So ultimately, in this civil war between northern states and the southern states, between Union and the Confederacy, the Civil War that started in 1861, it came to an end in 1865. And it was the leadership of Abraham Lincoln that made it possible. So now you can definitely ask me a question, sir, why? Why the northern states were able to defeat the southern? The answer is very simple, because northern states were very much industrial. They relied heavily on industry. There was no dearth of, there was no lack, there was no want of weapon that were actually a necessity for the northern states. তাদের অস্ত্র শস্ত্রের কোনো অভাব হয়নি, তাদের অর্থনীতির কোনো অভাব হয়নি। যুদ্ধ করতে গেলে, লড়াই করতে গেলে যে প্রচুর ম্যান পাওয়ার দরকার, সেই ম্যান পাওয়ারের কিন্তু কোনো অভাব হয়নি নর্দার্ন স্টেটসে। তাহলে একদিকে ম্যান পাওয়ার ছিল, একদিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না, একদিকে তারা ইকোনমিক স্টেবল ছিল। এই ইকোনমিক স্টেবিলিটি এবং আর্মারি স্টেবিলিটি এবং হিউম্যান রিসোর্স বা ম্যান পাওয়ার যেটাকে আমরা বলি, এই সব কিছুর কম্বাইন্ড রেজাল্ট হচ্ছে northern states said Bijoyta, victory of the northern states. So everything was in favor of the northern states, but definitely southern states put a strong fight against the northern, but it was the leadership of Abraham Lincoln that made the northern states get over the southern. Okay, ultimately তাহলে এই যে আমেরিকান সিভিল ওয়ার, এখানে জয়লাভ করলো কারা? ইন্ডাস্ট্রিয়াল নর্দার্ন স্টেটস। ওকে, পরাজিত হলো কারা? অ্যাগ্রারিয়ান সাউদার্ন স্টেট, যেটাকে আমরা বলছি কনফেডারেসি অফ 11 স্টেটস। ওকে, আচ্ছা, আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম আমেরিকান সিভিল ওয়ার নিয়ে, তাহলে আমেরিকান সিভিল ওয়ার শুরু হলো 1861-তে, ইট কেম টু অ্যান এন্ড 1865। ওকে, আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা একটু জানাও, প্লিজ রেসপন্ড করো। হ্যাঁ, কারণ এই আমেরিকান সিভিল ওয়ারটা তোমাদেরকে একটু জানতে হবে, কোন সময় হয়েছিল, কেন হয়েছিল, এর ফলটা কি হলো, এটা আমাদেরকে সংক্ষেপে হলো জেনে নিতে হবে। তা না হলে কিন্তু আমেরিকান লিটারেচার আমরা বুঝতে পারবো না, বিশেষ করে দিস ফেজ অফ আমেরিকান লিটারেচার। প্লিজ রেসপন্ড, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ওকে, থ্যাংক ইউ রুম্পা। I want to hear from each and everyone present in the session right now. Okay, have you understood? If you still are in the session, please respond. Yeah, Tamanna, very good evening. Okay, thank you. My dear brothers and sisters, you have to understand each and every important event, each and every important context that led to the emergence of several elements, several aspects, several facets of literature. Yeah, thank you, Ipshita. Thank you, Anusri. It's good to have you for the first time into this session.
Okay, now I will ask you, my dear friends, to write down the names of the states. Yes, thank you, Misty. Write down the name of the states who participated in the confederacy, or who actually comprised the confederacy. এই কনফেডারেসির মধ্যে বা সাউদার্ন স্টেটস এর মধ্যে যে 11টি স্টেট ছিল সেগুলোর নাম তোমাদেরকে আমি লিখে দিতে বলবো। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য নেমস। সাউথ ক্যারোলিনা, thank you, Payal. Thank you, Pia. South Carolina. Please write down South Carolina. South Carolina. Then Mississippi. You can write it in Bengali also for speedy completion. Mississippi. Then write Florida. তাহলে ফার্স্ট সাউথ ক্যারোলিনা। সব থেকে মনে রাখবে এই সাউথ ক্যারোলিনা হচ্ছে প্রথম স্টেট যে কিনা কনফেডারেসিতে প্রথম যোগদান করেছিল। কেমন? সাউথ ক্যারোলিনা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, then comes Georgia, Nisha. Okay, Nita, thank you. Alabama, Georgia, আলাবামার পর জর্জিয়া, then লুসিয়ানা, okay, লুসিয়ানা, then টেক্সাস। তোমরা নাম শুনেইছো, টেক্সাসে ফ্লাড হলো রিসেন্ট, তাই না? টেক্সাস। এই যে রিসেন্ট ডেটার সঙ্গে দেখো আমরা পুরনো ডেটাকে মিলিয়ে দিচ্ছি যে আমেরিকান সিভিল ওয়ার এরা অংশ নিয়েছিল, দেখবে এগুলো পড়তে ভালো লাগবে আমাদেরকে। টেক্সাস, হ্যাঁ, লুসিয়ানার পর টেক্সাস, তারপরে লেখো ভার্জিনিয়ার পর লেখো আরকানসাস, তারপরে লেখো নর্থ ক্যারোলিনা, এবং সবার শেষে টেনেসি। তোমরা টেনেসি ভ্যালি অথরিটির নাম শুনেছো। টেনেসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে আমাদের কিন্তু ডিভিসি হয়েছে, হ্যাঁ, ইফ আই এম নট রং। টেনেসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে আমাদের ডিভিসি, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন হয়েছে কিন্তু, এবং এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় আসে। তাহলে সবার আগে জয়েন করেছে কি? সাউথ ক্যারোলিনা। মনে থাকবে তোমাদের ডাব্লিউবিসিএস, সরি, নেট সেট পরীক্ষায় এগুলো দিতেই পারে, বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে যেখানে ইংলিশ লিটারেচার থেকে প্রশ্ন হয় সেখানে দিতেই পারে। কেমন? ওকে, তাহলে তোমরা বলো এই আমেরিকান সিভিল ওয়ারে জিতলো কারা? নর্দার্ন স্টেটস না সাউদার্ন স্টেটস? ফটাফট কমেন্ট সেকশনে জানাও, ফটাফট কমেন্ট সেকশনে জানাও। গুড, ইয়েস, নর্দার্ন স্টেটস জিতেছিল এবং সাউদার্ন স্টেটস পরাজিত হয়েছিল। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, গুড। তাহলে এই আমেরিকান সিভিল ওয়ার, বলো আমেরিকান সিভিল ওয়ার কত সালে শুরু হয়েছিল এবং কত সালে শেষ হয়েছিল? স্প্যানটা বলো। থ্যাংক ইউ অনুশ্রী, থ্যাংক ইউ নিতা। স্প্যানটা বলো, আমেরিকান সিভিল ওয়ার স্প্যানটা বলো। গুড, থ্যাংক ইউ। সাদিয়া এই জয়েন করেছে। ইয়েস, স্প্যান 1861 to 65। গুড, 61 থেকে 65। তাহলে আর রিয়ালিস্টিক পিরিয়ডটা হলো 65 থেকে 1900। ভেরি গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। পিউ, শ্রেয়া, পিয়ালি, পিয়া, মিষ্টি, everyone, thank you very much for your response. Okay, now I will ask you to, yes, thank you Mithi. I will ask you to write down the names of the authors who belong to this period. Okay, who belong to this period. লেখো, নামগুলো একটু লিখে নাও। মার্ক টুয়েন, বিখ্যাত একটি নাম, মার্ক টুয়েন। M-A-R-K, Mark Twain, T-W-A-I-N. Thank you, Priyanka, for joining the session. Mark Twain. I want you to remain till the end of the session, okay? প্রত্যেকে সেশনের শেষ পর্যন্ত থেকো, তাহলে পুরো আমাদের ওভারভিউটা কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে। Mark Twain is a very famous novelist from American literature, you know. Next, Henry James.
Okay. Next, William Dean Howells. William Dean, Dean, William Dean Howells, Howells. William Dean Howells, Howells. William Dean Howells. Okay. Then please write down. Please write down. Sarah Jewett. Sarah, Sarah, Sarah Jewett, Jewett. Sarah Jewett. Okay. Now, my dear friends, I will ask you to write down the name of the important literary period is the Naturalist period. Please write down the name of the next period, the Naturalist period, 1900 to 1914. পরের যে ফেজটা সেটার নামটা লেখো দ্য ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ড। ওকে, ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ড 1900 টু 1914। তাই এইটাই ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ডটা কি? এই ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ডটা কি না, ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ডটা সেই পিরিয়ড যেখানে বলা হচ্ছে যে আওয়ার লাইভস আমাদের যে জীবনটা, it is naturally influenced, it is spontaneously, freely, automatically, it is automatically, spontaneously, freely or naturally influenced by our environment, by our heredity and by our social forces। অর্থাৎ আমাদের জীবনকে স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করছে, আমাদের জীবনকে স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রাকৃতিকভাবে প্রভাবিত করছে, রঙিন করে তুলেছে, শেপ করছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে কে? আমাদের বংশ পরম্পরা, আমাদের পরিবেশ, আমাদের চারপাশ। যেহেতু সবকিছুই আওয়ার লাইফ ইজ ন্যাচারালি ইনফ্লুয়েন্স, যেহেতু আমাদের জীবনটা এমনি আমাদের সমাজ, আমাদের পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, ন্যাচারালি হচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ড। ওকে, ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ড। এখানে ন্যাচারালিস্ট কথাটা কেন বলা হচ্ছে? কারণ আমরা সবাই, হিউম্যান বিইংস আর অল প্রোডাক্টস অফ নেচার, shaped by forces they cannot control. It means what it is saying is that আমাদের জীবনটাই যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দেখো একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, এই যে আমরা বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম নিয়ে আলোচনা করি, আমরা দেখো ছোটবেলায় বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি, আমরা ম্যাক্সিমাম মানুষ বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছি। কিন্তু দেখো আমাদের এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়তে হবে। তাই বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসছে তারপর থেকে বাবা মায়ের একটা চিন্তা যে তাকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াতে হবে, কারণ এটা ট্রেন্ড। অর্থাৎ আমাদের চিন্তা ভাবনাটা কোথাও না কোথাও আমাদের সমাজ, আমাদের পরিবার, আমাদের পরিবেশ যেমন ভাবে এগোচ্ছে সেইভাবে ন্যাচারালি আমাদের চিন্তাধারাটাও কিন্তু প্রভাবিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা না চাইলেও আমরা কিন্তু ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। তাই এটা ভাবাচ্ছে কে? এটা ভাবাচ্ছে আমাদের social events, social atmosphere, social expectation. অর্থাৎ we are made to think very naturally the way our society is making us to think. সমাজ যেভাবে ভাবাচ্ছে আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেভাবেই ভাবতে প্রাণিত হচ্ছি, বাধ্য হচ্ছি। এই যে ন্যাচারালি সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, জোর করে নয়, কোনো কিছু ফোর্স করে নয়, ন্যাচারালি আমরা ভাবছি, এভাবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই যে এখন আমরা যখনই কিছু খেতে যাব বা পোশাক আশাক কিনতে যাব, কোথাও না কোথাও আমাদের সাবেকি আনাটা কোথাও না কোথাও একটু হলেও যেটাকে বলে কম্প্রোমাইজড হচ্ছে with the upcoming, with the emergence of the western cultures, western costumes, western fashions in our life. তাই আমাদের জীবনটার যে ছন্দ, জীবনের যে রুচি, জীবনের যে পছন্দ অপছন্দটা অনেকটাই কিন্তু ন্যাচারালি চলে এসেছে। তাই কেউ যদি বলে যে জোর করে সব পরিবর্তন হয়ে গেছে, না, অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলো সহজাত বলবো না, স্বাভাবিকভাবে জীবনে ছন্দে, পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক্যালি, ন্যাচারালি পরিবর্তিত হয়েছে। And this is what this phase, naturalist phase, the naturalist period of American literature deals with. And the span is 1900 to 1914.
Okay. I will ask you to write down the names of the writers who belong to this period. Jack London. Please write down the name. Jack London. Jack London. Jack London. Then Theodore Dreiser. Theodore Dreiser. Dreiser. Theodore Dreiser. Dreiser. Then Frank Norris. Frank Norris. Norris. Frank Norris. Frank Norris is very important figure. Frank Norris. And then please write down Edith Wharton. Edith, Edith, Edith Wharton, Wharton. Edith Wharton. Yes, Edith Wharton. Okay. Jack London, yes. Theodore Dreiser, Frank Norris, Edith Wharton. এই নামগুলো আমাদেরকে বলতে হবে বারবার কিন্তু। এরপরের ইম্পর্টেন্ট যে ফেজ আসছে সেটা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড। মডার্ন পিরিয়ড, প্লিজ মেক আ হেডলাইন। Modern period 1914 to 1939. 1914 to 1939. Okay. 1939. বেশ, আচ্ছা তাহলে বলো ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ডের আগে কোন পিরিয়ড ছিল আমেরিকান লিটারেচারে? একটু বলো, তারপর আমরা মডার্ন পিরিয়ড নিয়ে আলোচনা করব। ন্যাচারালিস্ট পিরিয়ডের আগে কোন পিরিয়ড ছিল, কোন এজ ছিল আমেরিকান লিটারেচারে? বলো দেখি কে প্রথম বলতে পারে। Which age precedes the naturalist period of American literature? Okay, realistic period. Yes. Thank you, thank you. Now tell me, which period precedes the realistic period? Realistic period এর আগে কোন পিরিয়ড ছিল? Thank you. রিয়ালিস্টিক পিরিয়ডের আগে কোনটা ছিল দেখি কে প্রথম বলতে পারে। ভেরি গুড। রিয়ালিস্টিকের আগে ছিল ইয়েস আমেরিকান রেনেসা। আমেরিকান রেনেসা, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। আমেরিকান রেনেসা, ভেরি গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। All of you have done well. Now the modern period, from the duration, from the span, you can understand what the modern period of American literature actually deals with. Now please tell me the name of the important events that took place in 1914 and in 1913. Two famous events, world events, started in 1914 and 1939. 1914 এবং 1939 দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে ঘটেছিল। কি সেই দুটো ঘটনা? Which two incidents I'm referring to? Please tell, please. Anybody? Shreya, Priyanka, Nita, বলো। 1914 তে কি হয়েছিল? What happened in 1914? Yes, First World War started in 1914 and it ended in 1918. Yes. And in 1939, what happened in 1939? What happened in 1939? Yes, really, you are right. World War the Second. Yes, World War the Second. Thank you, Kushum. Yes. তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো 1914 সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল 1939 সালে। ওকে, নাও এটাকে মডার্ন এজ কেন বলা হচ্ছে? মডার্ন, why is it modern? Those who attended by offline class, you might you may remember what I told you and what I showed you in the class. আমি ক্লাসে কি দেখিয়েছিলাম, আমি কি পড়িয়েছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। I showed you in the offline class the picture of caged bird. খাঁচায় বন্দি পাখির ছবি তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম। Okay, actually what happened that before the emergence of modern literature, the writers, the authors, they were all actually they were all compelled,
they were all supposed to follow the traditional rules and regulations in writing poetry, in writing drama, in writing essays, novels, etc. etc. মডার্ন এজের আগে যে সমস্ত এজ ছিল, যুগ ছিল, সেখানে লেখক বা সাহিত্যিকরা, কবি সাহিত্যিকরা তারা কি করতেন, সাবেকি যে নিয়ম কানুন, ট্র্যাডিশনাল যে রুলস রেগুলেশন, ছন্দ বলো বা থ্রি ইউনিটিস বলো, ইউনিটি অফ টাইম, প্লেস এন্ড অ্যাকশন, নাটকের ক্ষেত্রে, কবিতার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ মেনে চলা, হ্যাঁ, কখনো রাইমড ইয়াম্বিক পেন্টামিটারে লিখতে হবে, রাইমড আনরাইমড ইয়াম্বিক পেন্টামিটারে লিখতে হবে, অর্থাৎ there were basic, rules and regulations available before the writers, okay, before the modern age. মডার্ন এজের আগে যারা লেখক, কবি, সাহিত্যিক ছিলেন, তাদের কাছে কিছু সেট, কিছু ট্র্যাডিশনালি এস্টাবলিশড কিছু রুলস, ডেকোরাম, স্ট্রাকচার, ফরম্যাট তাদের সামনে ছিল, এবং তাদেরকে সেগুলো ফলো করেই কিন্তু তারা লিখতেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, তারা কিন্তু ওই সমস্ত সেট স্ট্রাকচার ফলো করেই কিন্তু সাহিত্য রচনা করতেন। এখন কি দেখা গেল, তোমরা নিশ্চয়ই জেরাল্ড ম্যানলি হপকিন্সের তোমরা নাম শুনেছ। হপকিন্স, তোমরা অনেকেই হপকিন্সের ফেলিক্স র্যান্ডাল কবিতা পড়েছো, তারপর তোমরা উইন ডোভার কবিতা পড়েছো, যারা পিজি কমপ্লিট করেছো, পিজি অলরেডি হয়ে গেছে, তোমরা নিশ্চয়ই হপকিন্সের নাম শুনেছো, এবং যারা ইউজিতে পড়ছো তোমরা হপকিন্সের নামটা অন্তত শুনেছো, কবিতাগুলো নয় পড়ে থাকো। তা হপকিন্স, সে কিন্তু ভিক্টোরিয়ান এজের শেষের দিকে, অর্থাৎ আমরা জানি যে ইংলিশ লিটারেচারে ভিক্টোরিয়ান এজের পরে আসছে কিন্তু মডার্ন লিটারেচার, মডার্ন এজ, কেমন? তা সেই ভিক্টোরিয়ান এজের কবি হপকিন্স, তার কবিতার মধ্যে দেখা গেছে উনি ট্র্যাডিশনাল যে স্ট্রাকচার, ট্র্যাডিশনাল কবিতার লেখার যে ট্র্যাডিশনাল নিয়ম কানুন, সেগুলোর থেকে সরে এসে উনি নিজস্ব কিছু উপকরণ, নিজস্ব কিছু ডিভাইস, নিজস্ব কিছু যেটাকে বলা হচ্ছে ইনোভেশনস, হি স্টার্টেড টু অ্যাপ্লাই হিজ ওন ইনোভেশনস ইন হিজ ওন পোয়েট্রি। তার কবিতার মধ্যে তার নিজস্ব আবিষ্কার করা কিছু জিনিস ব্যবহার করতে শুরু করলেন, এবং অর্থাৎ উনি ভিক্টোরিয়ান এজের কবি হয়েও উনি কিন্তু তার কবিতার মধ্যে এক্সপেরিমেন্টেশন শুরু করে দিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে। কি নিয়ে? বিষয়বস্তু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, কবিতার স্টাইল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। এই যে আমি এক্সপেরিমেন্ট ইন স্টাইল, এক্সপেরিমেন্ট ইন সাবজেক্ট ম্যাটার, যেটা আগে কবিরা করতেন না, সাহিত্যিকরা করতেন না, সেটা কিন্তু মডার্ন এজের কবি, সাহিত্যিকরা, লেখকরা করতে শুরু করলেন। ইট মিনস এই যে এক্সপেরিমেন্টেশন ইন ফর্ম এন্ড টেকনিক, experimentation, yes, experimentation, you are right, Rupa, experimentation in subject matter, innovation in technique, innovation in thoughts, এইগুলো কিন্তু আগে এতটা পাওয়া যায়নি যেটা পাওয়া গেল মডার্ন এজে। ক্লিয়ার? এবং আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, আমরা দেখতে পাবো যদি আমরা হপকিন্সের কবিতাগুলো পড়ি, যে হপকিন্স উনি কবিতার ফর্ম, সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। এই যে এক্সপেরিমেন্টেশন with form and technique, this is the hallmark, this is the essential fundamental quality of modern literature, and this is what we also find in case of modern period of American literature. Understand? Yes. Am I clear to you? তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তো? আমি যেটা বললাম যে মডার্ন পিরিয়ডটা কেন, what is the speciality, what is the fundamental aspect of modernity or modern literature? Because it is known for experimentation, yes, experimentation with form and subject matter, experimentation with content and form, বিষয়বস্তু এবং স্টাইলের সঙ্গে এক্সপেরিমেন্টেশন চলছে, যেটা আগে কিন্তু হয়নি। It means it was a tradition which was actually a break from the old tradition, অর্থাৎ পুরাতন যে প্রথা, পুরাতন যে রীতিনীতি, সেখান থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে, নতুন ভাবে, নতুন বিষয়কে তুলে ধরার একটা ট্রেডিশন চালু হলো মডার্ন এজে। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড। ওকে, তোমরা বুঝতে পেরেছো? একটু রেসপন্ড করো প্লিজ, একটু জানাও প্লিজ।
একটু রেসপন্ড করো প্লিজ। মডার্ন পিরিয়ডটা বুঝতে পেরেছো কিনা? ওকে, থ্যাংক ইউ পেউ। I want to hear from others. Okay. তামান্না, am I clear to you? তামান্না, বুঝতে পেরেছো? একটু রেসপন্ড করো প্লিজ। ইয়েস। তার মানে আমি যদি বলি মডার্ন পিরিয়ড মিনস এসকেপ ফ্রম ট্র্যাডিশন, ঠিক না ভুল বলা হবে? মডার্ন পিরিয়ড মিনস এসকেপ ফ্রম ট্র্যাডিশন, ঠিক না ভুল? ট্রু অর ফলস? Modern period means escape from tradition. Yes, true, right. It is an escape from tradition. প্রথা থেকে দূরে আসা, অর্থাৎ ট্র্যাডিশন থেকে সরে আসা। Yes, thank you, thank you, thank you. বেশ, তোমরা যারা ইংলিশ লিটারেচার পড়েছো তোমরা দেখেছো যে যখনই যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধ মানেই হতাশা, যুদ্ধ মানেই মানুষের বিপর্যয়, যুদ্ধ মানেই ওয়েস্ট অফ হিউম্যান রিসোর্স, মানব সম্পদের অপচয়, যুদ্ধ মানেই ক্ষয়ক্ষতি। তাই স্বাভাবিকভাবে 1914 থেকে 1939 এই যে ফেজ, এই সময় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ একটা গোটা পৃথিবী জুড়ে যেন একটা হতাশা, অন্ধকার, একটা তমসার অবস্থা, অর্থাৎ অন্ধকার দশা চলছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে। ওকে, গোটা পৃথিবী জুড়ে একটা হতাশা, মানুষের চিৎকার, মানুষের কান্না। স্বাভাবিকভাবে এই যে ফেজটা ছিল কি? ইট ওয়াজ এ ফেজ অফ ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, ইট ওয়াজ এ ফেজ অফ ডিসইলিউশনমেন্ট। মানুষের নেই কোনো বিশ্বাস, মানুষে হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি পৃথিবীর মানুষ এই 1914 থেকে 1939 দেখেছে। তাই তোমরা দেখেছো উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, ডব্লিউ.বি. ইয়েটস সহ যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ব্রিটিশের পক্ষ থেকে, তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে যুদ্ধের প্রতি তাদের যে ক্ষোভ, যুদ্ধকে নিয়ে তাদের যে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা, যুদ্ধকে নিয়ে তাদের যে হতাশা ব্যঞ্জক যে চিত্র, কথাগুলো, সেগুলো আমরা শুনেছি। তারা তাদের কবিতায় লিখেছেন। ফিউটিলিটি কবিতাটা তোমরা পড়েছো, সাশুনের কবিতা তোমরা পড়েছো, তোমরা অওয়েনের কবিতা পড়েছো। তো সেই সমস্ত কবিতাতে they have shown the pity of war, the cruelty of war. Clear? Similarly, আমেরিকান লিটারেচারের মডার্ন পিরিয়ডেও আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখতে পাবো, যে হাউ death takes away the innocent lives, how death takes away everything from you, how war takes away everything from you. যুদ্ধ কিভাবে আমাদের জীবন থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়, যুদ্ধ কিভাবে মানব সম্পদকে অপচয় করে, যুদ্ধ কিভাবে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়, এই সমস্ত বিষয় কিন্তু মডার্ন পিরিয়ডে, অর্থাৎ মডার্ন পিরিয়ড অফ আমেরিকান লিটারেচারে আমরা দেখতে পাবো। এবং দেখো, এই যে মারামারি হচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে, তার মানে কি? মানুষে বিশ্বাস নেই। আর তোমরা পড়েছো ম্যাথু আর্নল্ডের ডভার বিচ কবিতায় পড়েছো যে বিজ্ঞান আসার ফলে, উইথ দ্য ইমার্জেন্স অফ সায়েন্স, মানুষ কি করছে? ধর্মের প্রতি, আধ্যাত্মিকতার প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসটা কমতে শুরু করেছে। আর এই যে বিশ্বাসহীনতা, মানুষের যে বিশ্বাসটা নেই, আর ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নেই, তার প্রমাণ হচ্ছে কি? এই দুটো বিশ্বযুদ্ধ। তার মানে কোথাও না কোথাও মডার্ন এজ মানে লস অফ ফেথ ইন রিলিজন, লস অফ লাভ, but full of darkness, full of disappointment, full of frustration, full of disillusionment. অর্থাৎ অন্ধকার দশা শুরু হয়ে গেল, কারণ মানুষের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নেই, মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই। আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস নেই বলেই একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করবার জন্য সে কিন্তু পিছপা হচ্ছে না, ভাবছে না। আর আমরা দেখেছি স্ট্রেঞ্জ মিটিং কবিতায় যে যুদ্ধ কিভাবে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, এবং বিবদমান দুটি দেশের সৈনিক মৃত্যুর পর তারা নরকে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে যে বন্ধু, আমরা কি ভুল করেছি যুদ্ধে অংশ নিয়ে, আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম তাহলে হয়তো আমরা নিজেদের দেশকে, এই পৃথিবীকে আমরা
আরো অন্যভাবে সার্ভ করতে পারতাম। উই উড সার্ভ বেটার ইফ উই রিমেন অ্যালাইভ। আমরা যদি বেঁচে থাকতে পারতাম। এটা আমরা দেখবো স্ট্রেঞ্জ মিটিং কবিতায় আবেদের। তা সেম জিনিস, একই বিষয়, একই আইডিয়া আমরা আমেরিকান লিটারেচারের মডার্ন পিরিয়ডেও কিন্তু দেখতে পাবো। তাই আই উইল আস্ক ইউ টু রাইট ডাউন দ্য নেম অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফিগার্স। প্লিজ রাইট ডাউন স্কট ফিটজেরাল্ড। স্কট ফিটজেরাল্ড। ফিটজেরাল্ড, FITZGERALD। FITZGERALD, Scott Fitzgerald. Very important. Next important figure, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. HEMINGWAY. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Next, William Faulkner. William Faulkner. FAULKNER. William Faulkner. FAULKNER. William Faulkner. Okay. Next. John Steinbeck. John Steinbeck. 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 John Steinbeck. STEINBECK. John Steinbeck. John Steinbeck. আই এম ভেরি গ্ল্যাড তোমরা আগে থেকে প্রথম থেকে যারা ছিলে এখনো রয়েছো। ইটস ভেরি গুড। জন স্টেইনবেক। নেক্সট লেখক রবার্ট ফ্রস্ট। তোমরা রবার্ট ফ্রস্ট পড়েছো, মেন্ডিং ফরেস্ট সহ বিভিন্ন কবিতা তোমরা পড়েছো। দ্য স্টকিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং। ওকে, রবার্ট ফ্রস্ট। দেন রাইট ডাউন ইজরা পাউন্ড। ইজরা পাউন্ড, EZRA, ইজরা পাউন্ড, POUND, পাউন্ড। এই যে নামগুলো বলছি না, খুব বিখ্যাত নাম। এই লিটারি ফিগারসদের সম্বন্ধে না জানলে পরে আমরা ইংরেজি সাহিত্যটার প্রতি কিন্তু অন্যায় করব। সিরিয়াসলি আমরা উই উইল ডু ইনজাস্টিস টু ইংলিশ লিটারেচার and especially American literature if we do not know something about these literary figures from American literature. Stand Ezra Pound. Next লেখো Langston Hughes. Langston, LANGST, Langston Hughes. HUGHES. Langston Hughes. HUGHES. Next, write Cummings. Write down Cummings. Hello, Deep. CUMMINGS. 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 The final writer I will ask you to note down, Eugene O'Neill. Eugene, UEGENE. Eugene O'Neill. NEILL. Eugene O'Neill. Eugene O'Neill. Okay, so these are the important, figures, the literary giants from the history of American literature, especially from the modern period of American literature, that we all have to know about. এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে। এটা সিলেবাসে থাকুক বা না থাকুক, এদের সম্বন্ধে আমাদেরকে কিন্তু জেনে নিতেই হবে, কেমন? এবং ক্রোনোলজিক্যালি আমাদেরকে জানতে হবে। নেক্সট যে পিরিয়ডটা আছে, উই আর লেফট উইথ টু মোর ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ডস। নেক্সট যে পিরিয়ডটা তোমাদেরকে লিখতে বলবো সেটা হচ্ছে দ্য বিট জেনারেশন। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য বিট জেনারেশন। দ্য বিট জেনারেশন। আচ্ছা, বিট জেনারেশনটা না লিখে তোমরা লেখো তো কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড বলে। বিট জেনারেশনটাকে স্কিপ করে দাও, কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড। আমি তোমাদের যখন লিটারেরি মুভমেন্টের ক্লাস নেব তখন আমি বিট জেনারেশন আলাদা করে বলে দেবো, কেমন? কারণ এটা এর মধ্যেই রয়েছে। তোমরা বরং লেখো দ্য কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড। কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড, কারণ আমরা মডার্ন পিরিয়ডটা শেষ করেছি 1939-এ। কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডটা লেখো 1939 থেকে প্রেজেন্ট, 1939 টু প্রেজেন্ট। অর্থাৎ 1939-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যেটা হচ্ছে আমেরিকান লিটারেচারে, সেটাকে বলা হচ্ছে কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড। ওকে, বেশ। অর্থাৎ 1939-এ তোমরা জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। 1939 থেকে 1945 পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যে তারপর থেকে যা কিছু হয়েছে, অর্থাৎ পোস্ট ওয়ার ডিসইলিউশনমেন্ট যেটা বলে,
তোমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়েছো, অ্যাংরি ইয়াং ম্যান, অ্যাংরি ইয়াং ম্যান, যে কোনো একটা অ্যাংরি ইয়াং ম্যান নোভেলের নাম বলো তো। ক্যান এনিবডি প্লিজ টেল মি? সিন্স ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড ইয়োর ফোর্থ সেমিস্টার, ইউ শুড নো the term angry young man. Tell me a novel. Tell me a novel from the genre of angry young man. Kitchen sink drama. Angry young man একটি নোভেল বলো। Angry young man. ওকে, একটা নাটক বলছো, লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার, জন অসবর্ন, গুড। লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার, মার্লো, অ্যালিসন, ভেরি গুড। ওকে, তা এই যে ইংলিশ লিটারেচারে পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য সেকেন্ড যে ডিসইলিউশনমেন্ট, সেটা কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড অফ আমেরিকান লিটারেচারে আমরা কিন্তু পাবো। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট হয়েছে, নারীবাদী যে আন্দোলন হয়েছে, ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, হ্যাঁ, তারপরে যেটাকে বলা হয়, তোমরা জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বে দুটি বিবদমান পক্ষ তৈরি হয়েছিল। একটা হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে কোল্ড ওয়ার, কোল্ড ওয়ার, ঠান্ডা লড়াই। একটা হচ্ছে আমেরিকান লেড ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রিজ অ্যান্ড রাশিয়ান লেড কমিউনিস্ট কান্ট্রিজ। কমিউনিস্ট এবং পুঁজিবাদ, একদিকে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যে একটা কোল্ড ওয়ার আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে, সেটাও কিন্তু এই কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড অফ আমেরিকান লিটারেচারের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হয়েছে। তাই তোমাদেরকে এখানে কতগুলো নাম লিখে নিতে হবে রাইটারদের। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য নেম। যেটা তোমাদের ফিফথ সেমিস্টারের সিলেবাসে রয়েছে, টনি মরিসনের সাইট অফ মেমরি। প্লিজ রাইট ডাউন টনি মরিসন, টনি মরিসন, টনি মরিসন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টনি মরিসন। নেক্সট, টনি মরিসনের পরে লেখো অ্যালিস ওয়াকার, অ্যালিস, ALICE, অ্যালিস ওয়াকার, WALKER, অ্যালিস ওয়াকার। দেন সিলভিয়া প্লাথ, দিস নেক্সট, সিলভিয়া প্লাথ। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কমলা দাসের সঙ্গে আমাদের সিলভিয়া প্লাথ করতে হবে। ইন্ডিয়ান লিটারেচারে কমলা দাস এবং আমেরিকান লিটারেচার সিলভিয়া প্লাথ। সিলভিয়া, SYLVIA, সিলভিয়া প্লাথ, PLATH, সিলভিয়া প্লাথ। Then write down Arthur Miller, Arthur Miller, MILLER, Arthur Miller, Arthur Miller. Then I will ask you to write down Tennessee Williams, Tennessee Williams, 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 Tennessee Williams. Then write down Maya Angelou, Maya Angelou, ANGELOU, Maya Angelou। যারা বর্তমানে এইচএস এ পড়ছে, ক্লাস 11 সেকেন্ড সেমিস্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে, তাদেরকে কিন্তু মায়া অ্যাঞ্জেলোর স্টিল আই রাইজ, হোয়াই দ্য কেজেড বার্ড সিংস, এটা তার অটোবায়োগ্রাফি। তার মধ্যে তোমাদের পড়তে হচ্ছে স্টিল আই রাইজ বলে একটি কবিতা রয়েছে মায়া অ্যাঞ্জেলোর, এটা পড়তে হচ্ছে এখন 11 এর সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্টসদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে। মায়া অ্যাঞ্জেলো, ANGELOU, মায়া অ্যাঞ্জেলো। তারপরে লেখো ফিলিপ রথ, ফিলিপ, PHILIP, ফিলিপ রথ, ROTH, ফিলিপ রথ। দেন অ্যাড্রিয়েন রিচ, অ্যাড্রিন, ADRIENNE, অ্যাড্রিয়েন রিচ, RICH, ADRIENNE, অ্যাড্রিয়েন রিচ, RICH, অ্যাড্রিয়েন রিচ। ডট হয়ে গেল। এই গুরুত্বপূর্ণ নাম আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। So this is the brief overview, this is the very concise overview of the different phases of the history of American literature. ওকে, তোমরা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলে তো? আমি আগের সেশন এবং এই সেশনে যে যে এজেস গুলো বললাম, পিরিয়ডস গুলো বললাম, তার মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হয়েছে তো? মোটামুটি একটা ধারণা? একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও, ইয়েস অর নো, একটু জানাও কমেন্ট সেকশনে। মোটামুটি ফান্ডামেন্টাল একটা আইডিয়া তৈরি হয়েছে তো? বেশ। এবং আমি তোমাদেরকে যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা দিয়েছি এবং আগামী সময়ে যেগুলো দেব, সেগুলোতে তোমরা পড়লে পরে দেখবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আর বিশেষ করে তোমাদেরকে শেষের দুটো যে পিরিয়ড, একটা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড এবং কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড, এখান থেকে ভালো করে পড়তে হবে। যে সমস্ত অথর রয়েছে,
কে কবে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কোন কোন লেখার জন্য, তাদের স্পেশাল অ্যাচিভমেন্ট কি আছে, এগুলো পড়তেই হবে। আর তোমাদেরকে বলে রাখি, নেক্সট ক্লাস আমাদের টুডে ইজ ওয়েডনেসডে, আমাদের যে নেক্সট ক্লাস হবে লিটারেচারে সেটা হচ্ছে টনি মরিসনকে নিয়ে। ওকে, এরপর আমরা টনি মরিসনের উপর ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস করব, তারপর আমরা করব সাইট অফ মেমরি, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইন ইউর সিলেবাস। ওকে, দ্য সাইট অফ মেমরি। তাহলে ফার্স্ট উই শ্যাল conduct an introductory session on Toni Morrison. Then we shall take up the textual reading analysis of Toni Morrison's The Site of Memory. Please have the text with you while we shall discuss, we shall take up the important portions, important episodes, important parts from the text of The Site of Memory. Okay. Since it is already 8, 1 hour is already consumed in interactions. I do not want to go for the question answer session right now. So we will definitely take up the question answer session in actually course of the subsequent sessions. Okay, পরবর্তী সেশন গুলো চলতে চলতে আমরা question answer sessionটা করে নিতে পারি। আমাদের কাছে আজকে সময় নেই। I will ask you to take rest, go through the points that you have written down from the 2 sessions that we have conducted on the history of American literature. Okay, so meet you in the next week, that is on Monday. On Monday we will talk about Toni Morrison, and on Wednesday the next week we will talk about The Site of Memory. And I tell you that tomorrow we have the interactive session on spoken English. That is very much a content of the syllabus of the students of undergraduate who have been pursuing graduation and who have been studying in 3rd semester and 1st semester under NEP system. Okay, NEP 2020. So we have situational English tomorrow at 7 in the evening. Hope you will be there in the session too, because you have to improve, you have to enhance your communicative English as well. Okay, thank you very much for being with me. I hope you have enjoyed the session to your heart's content. Thank you. See you in the next class. Goodbye.